a quick session on the new immigration information that was announced earlier today in the morning, before the immigration minister decided to resign. I'll do the session first in English, and then I will share the same information in Punjabi, since a lot of our workers and people who follow us on Facebook are Punjabi-speaking workers. So I'll keep the live in those two languages. Right. So this is around the accredited employer work visa and pathways to residency. Last year, the government had made noises that the skilled migrant category resident visa, as it stands, will change. And the proposal had been put out for public consultation, etc., etc. The usual process that New Zealand Parliament follows whenever there is policy change or new laws are brought in. So we saw in October last year, the skilled migrant category resident visa category was reopened for about 3 weeks. We had the 160 points. And then after mid-November, the points increased to 180. So all of that now will be done away with on 9th of October 2023. So up until 8th of October this year, you still have the 180 points. If you can claim that many points, you can submit an expression of interest, and then if you're selected, you'll be invited to apply for residence, and so that still is available until 8th of October. So what are the changes and what do they mean? And I'll be talking about the benefits to our workers, and also what are the negatives in this announcement. So, starting on 9th of October this year, the skilled migrant category residents will have a system whereby the applicants need to claim 6 points, and those points are dependent on what your qualifications are, whether or not you have any skilled work experience, and whether or not you have any occupational registration. So basically, I've got this infographic that was released this morning by Immigration New Zealand, so I'll be talking you through that. I did share it earlier as well on Facebook, on Migrant Workers Association page, group, and Migrants United Immigration page. So just to also clarify that I am also a licensed immigration advisor, so I provide you this information from that point of view as well, and also it's publicly available information. But what today's session is, what it's not about is providing individually tailor-made advice. So yeah, I'm not doing that today, and that's not the purpose of this Facebook Live. People can reach out to whoever you normally trust as a professional lawyer or advisor. You can reach out to your usual person that you go to. So the skilled migrant category pathway, 6 points. How do they come about? So basically, if you have a level 7 bachelor's degree, you can claim 3 points. So now you will be wondering, where do the other 3 points come from? So the other 3 points must be made up of your skilled work experience in New Zealand on any work visa. So it must be New Zealand skilled work experience. So people who have higher qualifications, so for example, a master's degree, so you would then be able to claim, no, let's not skip that far ahead, 4 points. So this is an honours degree or postgraduate diploma. That will get you 4 points. So if I was just to step back a little, a bachelor's degree or a postgraduate certificate gets you 3 points.
So if you've got an honours degree or a postgraduate diploma, that gives you 4 points. So the other 2 points will have to come from 2 years of skilled work experience in New Zealand on any work visa. So it can be a post-study work visa, it can be the accredited employer work visa, essential skills work visa, so any of those visas. If you have a master's degree, you can claim 5 points. And then the one missing point comes from 1 year's skilled work experience in New Zealand, again on any work visa. Now, if you have a PhD or a doctorate, you can claim 6 points straight away. And you can apply for skilled migrant category resident visa. You don't need any work experience there. And there's more to this as well. So if you've got a PhD or your job offer in New Zealand pays you 3 times the median wage, so that's what, like nearly $90 an hour. If you're paid that much, again, you have the entire 6 points. Even if you don't have any qualifications, but your job pays you that much, which I think would be a highly unlikely scenario. Okay, the other one, if you don't have a qualification, but you have things like New Zealand registration in a specified occupation that requires you to have at least 6 years training, that gives you 6 points. So that just follows with the other categories as well. So New Zealand registration in specified occupation requiring 5 years of training gives you 5 points. But generally, I guess this would be for trades, I suppose. I can't think of many scenarios where you would not have a qualification, but you would be required to do years and years of training so that you can be registered. I'm not too certain at this stage who that would apply to. So basically, to put it simply, what it means is if you have a qualification that is lower than a level 7 bachelor's degree, I think you would struggle a little bit to put yourself on a pathway to residence through this new system of 6 points, because you can't make the total of 6 points just based on your work experience, unless it's an occupation where you need that many years of training, which again, I think I'll have to do a little bit more research, and I'm sure other professionals will also be sharing this information with you this evening or very, very soon. At this stage, I'm not sure if people without a bachelor's degree, tradies, possibly, some trades like electricians, plumbers, possibly, but I would need to look into it a bit more. So that's the new SMC with the 6 points. So other requirements that we have for SMC are the English language for the principal applicant, like IELTS overall score 6.5 bands or PTE 58, and then your partner, if they're part of the application, they also have to meet the English language requirements. So in this system, you are not able to claim points for your partner, as far as I can see. So that's all gone. But your partner will still need to meet English language requirements. So IELTS overall 5 or PTE 36, I think. So that those requirements are still there, and the health and character requirements as well. You still have to meet those. So your general medicals and chest X-rays, most valid, up to date, and also your police clearances from your home country and whatever other countries you've lived in for a number of years over a certain period of time. So that is still the same. That hasn't changed. And also, if you're including partners, we still have to provide the usual living together, genuine and stable relationship, and all of that. So no changes there. Okay, what else are we looking at? Right, so that's the skilled migrant. And also, the other thing is you must be working for an accredited employer. So your current job, especially where, I think that's how it goes. And obviously your pay must be at least the median wage. Right. So that's the main big one.
if you've got overseas qualifications and your qualification and your university is not in the list of qualifications that are exempt from recognition, then you have to get your qualification recognized by NZQA. So that's the same as well as it was before. Right, there's two other ways people can be on a pathway to residence. There's the green list. So that's still the same as it was when it was first announced last year. So there's the tier 1 jobs where you have to meet the requirements of whatever's listed in those jobs, and you have to be working for an accredited employer, and then you can straight away apply for residence if you meet the requirements of tier 1. And then there's also the tier 2 jobs where you have to work for the employer for 2 years on an accredited employer work visa, and then you are eligible for residence. So no changes there. And a couple of others that were recently announced. So there's the care, workforce and transport sector agreements pathway. So people who are working in healthcare, this is specifically for healthcare assistants where they are doing a level 4 job. They can be on a pathway to residence after 2 years of working on that job. Again, the employer must be accredited. And the transport one is the same. 2 years of working for the employer. That's mostly for truck drivers with with class 4 or 5 driving licenses, and your employer must have signed the memorandum, the agreement with the all parties. Now, that's all it says, all parties, and I believe that would be the union that covers the sector, first union, or it may also be the NZTA. I don't know. I've not seen more detail around that yet. Or you must be a driver, a bus driver, school bus driver, and employed by the Ministry of Education, or indirectly providing that service for the Ministry of Education. So those are your other two. Now, what I'll do is I'll also keep an eye on the comments if anyone's got any specific questions or any clarifications that are required. I mean, this is just based on the information that is publicly available. So, INZ have also said that they will release more detail closer to time. So we will be sharing that information as it becomes available. So this is all we have for now. Oh yes, and the other important date, the current skilled migrant situation, so with the 180 points. So there will be 2 more rounds where they select EOIs. So I think it's 21st of July, the next one, or somewhere around there. So 3rd Wednesday in July. And then 16th of August, 2023. That is the absolutely last date for EOI selection. So you've got 2 more opportunities to apply in the current system of the 180 points. So after 16th of August, there'll be no more selections under the current system. So obviously they're allowing themselves a couple of months before they move on to this new system. And as always, I know there will be a lot of traffic. I can imagine in August, that last one, everyone will be rushing to apply, especially people who have lower qualification than level 7 bachelor's degrees. A lot of people have graduate diplomas. They're level 7. So I am not sure if, because this is a bachelor's degree or postgraduate certificate. It does not mention graduate diplomas. So I'm presuming that people who are on graduate diplomas cannot access this pathway. So it's important that those people do apply under the current system if they can. All right. Okay, I for some reason can't see the comments on the system I am using. However, okay, someone saying I've done MBA from Okay, hi ma'am, Rajwinder. I done MBA from India and postgraduate diploma in business management from NZ. Can I apply under 6-point system, skilled migrant?
Rajwinder, based on the information you've put in the comment here, it seems like you can, but obviously there's other requirements around. Obviously, you won't need to meet the English language requirements if you've got a level 8 qualification from New Zealand. And we would have to, so postgraduate diploma would give you 4 points, and then the other 2 points have to come from your skilled work experience. So we would need to look at what your work experience is like. So you feel free to reach out to me outside of this, or if you are more comfortable going to another professional, that's fine too as well. Right. Okay. So what I'm going to do is I am going to share the same information in Punjabi, and right at the end I'll see if there's any more questions or comments. I'll try to reply and cover as many as I can. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਆ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ actually before I go into Punjabi, there's one other big part of the announcement that was made this morning around the accredited employer work visas. So up until now we've had people on 2-year or 3-year accredited employer work visas, depending on what their pay rate is. So anyone who is being paid the median wage, they are eligible for a 3-year visa. Anyone who is paid below the minimum wage, but they're paid according to whatever their sector pay rate is, because there are various sectors who have been given exception to the median wage, so like healthcare, construction, hospitality, etc. So those people are getting 2-year work visas, quite often with a 1-year stand down period at the end of it, meaning that they have to leave New Zealand for 1 year at the end. In wherever there's a sector agreement, people are allowed to apply for another accredited employer work visa as long as at that time they are being paid the median wage. So that's the current situation. Now, what has been announced today is the accredited employer work visa will be for 5 years starting in October. So anyone applying for accredited employer work visa 9th of October onwards, and if they are paid the median wage, and if they're successful, they will get a 5-year accredited employer work visa, and that is specifically for people who don't have a pathway to residence through what's been announced this morning. That's while it provides certainty for businesses, and businesses can have that assurance that they've got their workers for 5 years and they don't have to worry. Maybe some workers would also have more certainty, but here's the concern that we have at Migrant Workers Association around exploitation of our migrant workers. So in the last few months, we've been absolutely flooded and inundated with contact from migrant workers on the accredited employer work visa who've been exploited. They've been grossly exploited. And in the 10, 12 years that we've been doing this work, we've not seen exploitation at such levels, such horrific levels. And it's not just the employers here. There's very, very dodgy, greedy, unscrupulous agents offshore who are in cahoots with the employers here in New Zealand, the accredited employers. So the government and the former Minister of Immigration, Michael Wood, claimed that this accredited employer work visa was the absolute silver bullet for getting rid of exploitation and for stamping it out. But we have actually seen the complete opposite. And it's not just us. Yesterday's news, RNZ, the journalist quoted figures from MBIE, the Ministry of Business, Innovation, Employment, the ministry that Immigration New Zealand sits under. So at the moment, there are 36 employers, accredited employers, being investigated for exploitation. Now, this visa has only been around just under a year, let's say a year. And just
36 employers, that's too many. And the other really shocking thing is MBIE will... So when an employer applies for accreditation, there's a lot of declarations they make in their application, and they are not required to provide documentation or verification or evidences as to what they are declaring is absolutely correct, and et cetera, et cetera. So it's a high trust model that this whole thing is based on. And we're pretty certain most of the employers are being truthful and making correct declarations. But the ones who are exploiting, they're the ones that need to be caught before they are accredited. So they are getting through, and MBA is only ever going to... another step back. As of April this year, Immigration New Zealand has started doing verification checks on those employers who already have accreditation. So that's kind of back to front. Those checks should be done as part of the application process. When an employer applies for accreditation, that's when those checks should be done. Yeah, do your checks later as well to make sure that the employer stays compliant throughout, but don't just give them accreditation based on a high trust model and then come back a year later and then start doing the checks, because employers who are going to exploit, they've already done that. They've already done the damage. So we are knowingly putting migrant workers in harm's way. That's what the government's doing. And to make it worse, Immigration New Zealand or MBI are only ever going to check 15% of the accredited employers. So you can imagine how many are just going to escape. They will never ever be checked. So that's the situation at the moment. And then to go and extend that visa to 5 years is just unacceptable. What needed to happen was to just put this visa on pause for now while the government looks at the issues and sorts them out, provides longer migrant exploitation work visas to those who are exploited, opens up the remaining duration of their accredited employer work visa, and seriously considers whether this visa should continue, whether this visa is actually appropriate, it's doing the job that it should. We should have just put everything on pause while we did a good, thorough review and consulted all the relevant stakeholders. But no, we've just gone and made it worse for our migrant workers. So that's the biggest concern we've got at the moment, that they've increased it for 5 years. And like I said, and also the whole thing around people who have higher qualifications, people who are on 3 times the median wage, that they have access to residence immediately. These are people who are already in a better position. They already are more privileged. What is the point in just giving them more privileges when they can actually, they'll be fine wherever they go in the world. They'll land on their feet and they'll hit the ground running and all of that. But people who don't have such high qualifications, people who do the lower skilled jobs, people who have been essential workers through our lockdowns, like supermarket workers, for example. Chefs are another example. Mostly chefs don't necessarily have your level 7, 8, 9 qualifications. They may have diplomas, certificates, but mostly chefs train on the job, and there's something, it's an art that they have learnt over the years. No university can usually teach you something that you will only ever learn through experience and by working with professionals and icons in the industry. So chefs are not on any skill shortage list. And at the moment, the hospitality sector, I think, is struggling to find chefs. Another example, construction workers. We'll just have them here for 5 years and then we say goodbye to them and replace them with another set of equally, if not more, vulnerable workers who are lower skilled. And these people usually, like I said, they were essential workers once upon a time, and now they're low skilled. And they
generally tend to do the menial jobs, the more labour-intensive jobs that no one else wants to do, and yet we go and punish them by keeping them temporary forever and ever. And also, like earlier this year, it was announced that a lot of work visa holders can't support work visas for their partners unless their job is on the green list. So that's another thing, you know, people just are expected to come here by themselves without their partners, without their children, and just work all the hours that they possibly can, and then at the end of it go back without not a lot. So that model is flawed, and it's basically it's this kind of starkly shows the inequality we have just gone and perpetuated through this immigration policy. I mean, things were already unfair and unequal, but this announcement today has just gone and made that worse. So we are concerned that in coming weeks and months and years, exploitation will only get worse. So that needs to be addressed. So we will be working behind the scenes to see what we can do, along with other organisations, groups, MPs in Parliament who are supportive of this cause. We'll see what we can do to help and make a difference. So I think that's everything that I need to capture. So ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਲੱਸ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ SMC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ SMC ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ 160 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 180 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ EOI ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 20 ਜਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ EOI ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 180 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣਾ ਆ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਹੈਲਥ, ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਮ ਆ SMC ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਕੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਚੇਂਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 7 ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ 7 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ 6 ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 7 ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। SMC 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨਰਸ ਡਿਗਰੀ ਆ ਲੈਵਲ 7 ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, 4 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੇ, ਉਹਦੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਜੇ PhD ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ PhD ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੈਸੇ SMC 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ PhD ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ SMC ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 points ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਬਰਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 7 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 points ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ B.Ed ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਡਵਾਈਫਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ 4 points ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 point, 6 point ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਆ ਔਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੇ ਜਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੇ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਆ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 29,66 ਆ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ, 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਤਲਬ $90 per hour ਹੋਗੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ 6 point ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 point, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਤੋਂ, 3 point। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟਾਵੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਸਕਿਲਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ SMC 'ਚ ਸਕਿਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਐਨਸਕੋ ਲੈਵਲ 1 2 3 ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ 30 hours per week, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ 30 hours ਵੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ Tier 1 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ EMPLOYER ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ EMPLOYER ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋ, ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ EMPLOYER ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ Tier 2 'ਚ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਸ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਹ 2966 ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ 2 ਹੋਰ ਪਾਥਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਥਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਲੈਵਲ 4 ਹੈ। ਸੋ ਲੈਵਲ 4 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਜੋਬਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ 26 and 28 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਵਲ 4 ਦੀ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਫਟਰ 2 years ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸ 4 ਕਲਾਸ 5 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ $28 ਜਾਂ ਪੇ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 29 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਔਨਵਰਡਸ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਾਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੋਟਲ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਸਕਿਲਡ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕੰਮ, ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ $30,000 ਜਾਂ $15,000 ਤੋਂ $30,000 ਤੱਕ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਰੇਟ ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ $15,000 ਤੋਂ $30,000 ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋਬ ਰੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੇਕ ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 168 ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 36 ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 1 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ 36 ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। INZ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ MBI ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਓਪਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਲੰਬਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਉਹ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਵਰ ਅਪ ਮੇਕਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ MP ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਠੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਸ ਵਰਕ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਔਨ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਔਰ ਨੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਕਲੈਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਨੂੰ 12 ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਕਲੈਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀਤੀ। ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਲਾਇਰ ਨੇ ਬਾਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੂਟੀ 'ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀ ਔਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸ ਫਾਫੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮੈਨੇਂਡਜ਼ ਮਾਰਚ ਨੇ, ਈਵਨ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਸ ਫਾਫੋਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ। ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ I have done my level 7 applied management and holding 3-year job experience from different retail from New Zealand, also have 6. Okay Saurav, level 7 is that if that's a bachelor's degree level 7 then you can claim 3 points for that, but if it's a graduate diploma then that is not listed anywhere. So yeah, I think that is the problem with this policy, that there isn't much in there for people who have lower than level 7 bachelor's degree. And like I said, closer to time, Immigration New Zealand have said that they will release more detail. So if there are any provisions for special circumstances, we will keep you updated about that. Who else? Sorry, I'm working with the liquor store. It doesn't matter who you work with, but they must be an accredited employer. But your previous skilled work experience, that can be from any employer as long as the job is skilled, like ANSCO level 1, 2 or 3. Okay, Jaspreet Sani, please ma'am raise issue regarding RV 2021. So I have discussed this, I think, in many other platforms. The government is clear that they are not going to reopen RV21. That closed in July 2022, end of July 2022. So this is it. So we've tried to make submissions for this to make it more accessible and reachable for more people, for all people. It would be, it's not going to be possible for them because RV21 was a one-off, and it's unlikely that they will reopen it. So Jaspreet, you will have to see whether or not you are eligible under this, and we can keep putting pressure on for future residence pathways to be more accessible to all, because I think also technically it probably isn't that difficult. So Jaspreet ji, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਓਪਨ RV21. Saurav Sharma, I have studied level 7. Okay, same. Jaspreet Sani, please ma'am raise a voice. I think that's what I am doing through this Facebook Live as well. Madhukar Gangani, I'm working as support worker in healthcare. So yeah, Madhukar, you could be eligible for the care workforce pathway depending on what level your job is and what your pay is. And yeah, you'd have to have 2 years in that job and then you can apply. And I'm pretty sure your employer needs to be accredited too. Yeah. So like I said, this session isn't too much about tailor-made individual advice. It's more about letting you all know what's been announced today and what are the positives in it and what are the negatives in it. Okay.
I think ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ comments, concerns, questions. Is there any more? Okay. All right. So I'll wrap up and sign off now. So as more information becomes available, we will share it with you. So this is what is available publicly. And in the meantime, if any of you are eligible under the current 180 points, please use that. Going forward, it looks like it's going to be more difficult for people who don't have the level 7 bachelor's degrees. It looks like it's quite difficult for them to be eligible for this pathway. Saurav Sharma, अगले protest का क्या plan है मैम? हाँ जी सौरभ, हमारी मीटिंग है 1st of July with जो काफ़ी सारे पैसिफिका ग्रुप्स हैं जो एमनेस्टी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं एंड अदर इश्यूज़. तो 1st of July we will meet, and then whatever is discussed jointly we will announce that publicly. Jaggi Singh, as an overstay we opened a company and it's been accredited now, but I can't get any help out of it. Not fair at all. Absolutely, Jaggi. Everyone contributes and everyone works, irrespective of what their visa is and what their immigration status is. We are all workers, and we're all adding and contributing to this country and to enriching lives. So fully agree with you that it's not fair. Especially when people have some sort of pathway to residence, they should be allowed to stay here and test out their eligibility. Okay, I will sign off and say good night. So दोस्तों 1 जुलाई ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਓਵਰਸਟੇਅਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਤੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ. ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ.